అంతనే పోయినప్పండి. Successful, okay. Okay, add item, Python 12, add, go to back, display, only working. Stop the server, cd dot dot, django hyphen admin, start project, session project 5, created, session project 5, py manage.py, run server. Server ఎందుకు control C, py manage.py, start app, test app. So this is the just page count application. How many requests we are getting by using cookies we done now by using the session framework we are doing. So go to the pie chart, create one function. Session project 5. Go to the settings. Install labs lo you can add a test app. Go to the views.py. Here I have to define def page count. First argument request. Now I want to print the information. Now as I'm telling the 5 methods, I want to read the data from the session. Request dot session of key and stored into variable. First time I'm sending request, so that session dictionary is empty. There is no key available there. So request dot session dot get is the command in the dictionary. I want to provided count. First time there is no key. Get method return type is none. Instead of none, I provided 0 to the count.
Take one variable. Same this one. Request dot session of key. ఇలా యూస్ చేస్తే వీఆర్ గెట్టింగ్ కీ ఎర్రర్ బికాస్ కీ ఈజ్ నాట్ దేర్. దట్స్ ఐమ్ యూజింగ్ గెట్ మెథడ్. గెట్ మెథడ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0. So first time count will become 0. Increment that count. Count plus equal to 1. So count will become 1. Set the key. How to set the key? Request dot session of key. What is the key I provided? Count. Equal to what is the value I can provided? Count I provided. And how to assign the value? Request dot session. The key is the count. Value is the 1 I am assigning to the count. So automatically count will become 1 because first time default value 0. 0 plus 1, 1 is available. That 1 I am assigning to the session key. Return this value to the HTML file. Return render. Ade cookies అయితే along with response I can send here not required. Only send that count value. Request comma test app slash page count dot html context parameter key count colon value count. So I can set the session value and forwarded the this one. Create one HTML page. Right click, go to new directory. Templates, right click, new directory, test app, HTML page, page count. HTML file, page count. Simple ఇక్కడ బాడీలో take h1 tag. The page count, curling brace count completed. దీనికి ఒక URL. Use dot page count. From test app import use. ఇప్పుడు start the server. Server is started. Copy the address, go to the browser, give the count. First time count is 0. 0 plus 1 1. The page count template does not exist. Settings. Create the variable template underscore dir equal to base dir slash templates. This template dir provided to dirs. Come to here, refresh. Then error session management, what they are asking, table is not available. Stop the server. Manage.py. Make migrations. No changes, but migrate is required because of session table is required. Migration done. Run the server. Put refresh. Page count. Refresh. Count will be available there. So now ikkada come to here. Now on to okay. Close
Go to the new one. There is the new browser, new request. Count will become 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If I close the browser, 21 is there. I closed the browser. Close the browser. Again, reopen the browser. Not a new tab, new browser. What is the count? 1 or 22? 1 or 22? 1, 22. Cookies. Cookies అయితే once browser closes, it will be gone, but it is a session API. Session API will be stored into the server side, not browser side. మరి ఎంతసేపు ఉంటుంది ఇది? 1 డేనా, 2 డేనా, 3 డేసా? హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ దేర్? దానికి 2 మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. వన్ మెథడ్ యూ కెన్ ఆస్క్ గెట్ ఎక్స్పైరీ ఏజ్. సెకండ్స్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. లేదు ఎగ్జాక్ట్ డేట్ కావాలి, గివ్ ఎక్స్పైరీ డేట్. సో ఇదిగోండి, రిక్వెస్ట్ డాట్ సెషన్ డాట్ గెట్ ఎక్స్పైరీ ఏజ్ అందాం. దెన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఇట్ విల్ డిస్ప్లేడ్. ప్రింట్ గెట్ ఎక్స్పైరీ ఏజ్. ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి. నౌ గివ్ దిస్ వన్. ఇందాక 10 11 ఉంది కదా, ఇట్ విల్ కంటిన్యూడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వన్. ఇదిగోండి, ఎవ్రీ సెషన్కి ఒక ఐడి విల్ బి క్రియేటెడ్. ఈచ్ బ్రౌజర్కి ఇదిగోండి SSRF అనేది క్రోమ్ ఐడి. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్, ఆ సెషన్కి ఒక ఐడి విల్ బి క్రియేటెడ్. 14, 15, 16. దీని ఐడి ఇదిగోండి IHPC. దీనికి ఒక సెషన్ ఐడి. ఈ సెషన్ ఐడీస్ విల్ బి స్టోర్డ్. హౌ మచ్ టైం? ఇదిగోండి టైం డిస్ప్లే చేసింది చూడండి, 12,09,600 సెకండ్స్ వరకు ఉంటుంది. నాకు అలా వద్దు, ఎగ్జాక్ట్ డేట్ కావాలి. ఓకే, కమెంట్ దిస్. యూ కెన్ ఆస్క్ గెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్. ఏ డేట్న యువర్ సెషన్ విల్ బి ఎక్స్పైర్డ్, ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. కాపీ, పేస్ట్ ఇట్, సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. 37. ఓకే, గో టు దేర్. ఇదిగోండి, ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది మీ సెషను? 4/6/2025, June 4th వరకు ఉంటుంది. అప్పుడు దాకా మీరు బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేయండి. ఇదిగోండి 37. క్లోజ్ ద బ్రౌజర్, క్లోజ్ ద బ్రౌజర్, షట్ డౌన్ సిస్టమ్. టుమారో యూ కెన్ ఓపెన్, సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ 38 అంటిల్ 4th June వరకు. సార్ నాకు అన్ని రోజులు వస్తలేదు, జస్ట్ 5 minutes ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ 6 minutes. దెన్ వన్ మోర్ మెథడ్ ఈస్ దేర్. రిక్వెస్ట్ డాట్ సెట్ ఎక్స్పైరీ. ఐ విల్ గివ్ మై ఓన్ టైం. ఒక 120 seconds. 120 seconds అంటే ఎక్కువ కదా, మరి అంతసేపు వద్దులే. 30 seconds బస్. కమ్ టు హియర్. 42, 43, 44, 45. ఒక 30 seconds we will wait. Then automatic count will become 0. మీరు బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేయకపోయినా సరే ద కౌంట్ విల్ బికమ్ 0. ఇదిగోండి ఇక్కడ 17, 18, 19, 24. ఇక్కడ 45, 24. Until 30 seconds your session will be there. ఇదిగోండి డేట్ 21st, ఈరోజే కదా, 21/5/2025కి ఇట్ విల్ ఎక్స్పైర్స్. అదే ఎక్స్పైరీ డేట్ కాకుండా ఏజ్ అంటే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద టైమ్. 30 seconds టైం విల్ బి డిస్ప్లేడ్. 30 seconds అయిందా? అయితే ఇట్ విల్ బికమ్ 0 లేదా 46కి వెళ్తుంది. అయింది, ఇట్ విల్ బికమ్ 1. నేను బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేయాల, స్టిల్ ఇట్ విల్ గోస్ టు 1. కమ్ హియర్, రిఫ్రెష్, 1కి వెళ్ళింది. దట్ ఈస్ ద సెట్ ఎక్స్పైరీ ఏజ్, ఎక్స్పైరీ డేట్, దీస్ థింగ్స్. That is the first function, test.py. Use.
HTML. Span అవన్నీ అవసరంలా, జస్ట్ బాడీ. ఇవన్నీ ఏం అవసరంలా, జస్ట్ count views dot page count view. The first application by using session. సార్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ డాట్ సెషన్ డాట్ సెట్ ఎక్స్పైరీ అంటే ఇది సెకండ్స్. 1 ఇస్తే 2 minutes ఎక్కువ టైం కాబట్టి నేను 30 seconds ఇచ్చాను. ఇంకా రెడ్యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కౌంట్ ఎంత ఉంది, 1. ఇక్కడ కూడా 1. ఇంకా టైం తగ్గిద్దాం, 10 seconds ఇచ్చాను. నౌ ఓపెన్ బ్రౌజర్, నౌ 15, నౌ 15. ఇప్పుడు సెకండ్స్ పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. వన్స్ యూ రిఫ్రెష్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ద 1. ఎస్, 10 seconds అయిపోయింది, గోస్ టు 1 ఫైన్. నేను 0 అన్నా, దెన్ ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేసా 1. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రిఫ్రెష్ చేస్తే ఈజ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ నో? అవుదా? రిఫ్రెష్, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్, ఓకే 1. Then once I refresh, I'm given 0 time. Is it go to the second or only 1? Only 1. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక 2-3 seconds 5 seconds అయి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తా, ఈజ్ ఇట్ గోస్ టు 1 ఆర్ 15? 15 నెక్స్ట్ వస్తుందా? ఇట్ విల్ గోస్ టు 1. కంటిన్యూడ్, నాట్ 1. ఇట్ విల్ కంటిన్యూడ్. మరి వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 0? 1 second ఇస్తే 1 second, 2 second, 3, అసలు 0 ఇచ్చాను కదా, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూడ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 0 మీన్స్? నౌ ద రిక్వెస్ట్ ఈస్ 29. కాపీ దిస్, క్లోజ్ ద బ్రౌజర్, open the browser. Now is it continued 1? It will goes to 1. That is the meaning of 0. 0 means until closing the browser your session is available. Once you close the browser, gone. That is the meaning of 0.
Once we close the browser, automatically session will be expired. Adi meaning of 0. లేదు టైం ఇస్తే దట్ మచ్ టైం 10 ఇస్తే 10 seconds 20 30 40. 0 means until closing the browser. సిక్స్త్ దానిలో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సేమ్ ఆల్రెడీ వీ నో దిస్ కాన్సెప్ట్ బై యూజింగ్ కుకీస్ ద్వారా ఇంప్లిమెంటెడ్. I have to take the name, age, girlfriend, like that I provided na name. ఎక్కడంటే 3లో 3లో యా నేము, హోమ్, ఏజ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్, రిజల్ట్స్. బట్ ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్. దెర్ ఇస్ నో ఫార్మ్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ యాప్లో. డీజాగో ఫామ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎంటర్ నేమ్, ఇన్పుట్ బాక్సెస్ ఆల్, ఏజ్లో కానీ హియర్, రిజల్ట్స్ ఎవ్రీవేర్. నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ by using session API, but using the Django forms. Concept is the same. Come to this. Stop the server. Clear the screen. Go to back. Django -admin. Start project 6. Py manage.py. Start app. Test app. First make migrations and migrate, because session table is required. First, that is we did mistake.
Sixth one, settings. Install apps lo add the app. Next, make migrations migrate. Migrate command, session table is required. That's why migrate. Now ready. ఇప్పుడు create one Python file forms.py. Django forms. Go to the test app. Right click, new Python file. Forms. From Django import forms class name form forms dot form is the class. Take the name dot character field. Save this. This is the form class. By using this, we can create the object to that class, send the form. So view is the responsible to create object to this class and send the one empty form to the HTML file. Go to the views. Def name view request. Create object ante that class required kabatti from test app dot forms import the class name. Create object to that class form equal to name form with parentheses. Object is ready. Return render. First argument request. Test app slash name.html. Context parameter form colon form. Bus.
HTML file. Right click, new directory. Templates. Right click, new directory. Test app. Right click on this HTML name. Go to settings, create variable. ఇక్కడ take h1 tag, name, registration form. దీనికి ఒక URL డిఫైన్ చేయండి. The URL pattern is name. Views dot name view. From test app, import the views. Start the server. Server started. Copy the address. Already ఉంది కదా. Name. Name registration form. I want to display the form means come to here. Take the form tag. Form without any attribute. Then automatically it will be taken as a get method. Method I am not provided. Name. తర్వాత ఒక బటన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ కావాలి కదా. పర్సంటేజ్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్. ఒక బటన్ ఇన్పుట్ టైప్ సబ్మిట్ నేమ్. రీఫ్రెష్. బటన్ కిందకి రావాలి. యాజ్ అండర్స్కోర్ పి came. Now enter the name. So Balachmi. If I enter this name, submit, the method is which method? Get method, because I'm not put any method attribute. That's why get method. So now enter the name. Once I click on this present unwritten logic, here query parameter it is added. How to take this? ఇప్పుడు ఏం కావాలి? HTML కదా. This is
URL path of name slash comma use dot name view. That is the first one, name registration form. Once I enter this one, go to the second page. Second page I want to display. For that, form is required. Go to this forms.py. Take one more class. Class age form. Forms dot form is the class. Age equal to forms dot integer field. Bus. Now this one forwarded by views.py. Age form. దీనికి create object this class, send to HTML file. View is the responsible. Go to the view. Create one more view. Def age view. Argument request. Yeah. How to get the name from this form? ఇదిగోండి ఇది నేమ్. ఇక్కడ నుంచి I want to read the. Once you click on submit name, which type of request means it is the get request because without any method attribute a defined form get. కాబట్టి request dot get of name stored into some variable name. Once I get the name, I want to assign to the session. How to add request dot session of key name value name. Send this one to the first create object to that class. What is the class name? Age form. Form equal to age form object dot created. Return render request comma test app slash age dot html context parameter form colon form and name colon name. This is the view. I'm reading data from the get method and assigning to the session and forwarded to both values. Form ni, name ni, send to context parameter. ఇప్పుడు age.html page required.
age.html page. Right click, new HTML, age, name, copy, paste it. ఇక్కడ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కాదు కాబట్టి ఇది hello curly brace name is the parameter, provide the age. age దీనికి ఒక URL age. దీన్ని వేర్ కెన్ ఐ గివ్ within the name form లో action లో you have to give the age, because once I'm clicking on submit name, the action will be goes to this URL, the view will be executed. Come to here, refresh the page, enter the name, submit. Hello Mahesh, provide the age. We have to provide some age. Goes to the next page. This is the HTML. దీనికి ఒక URL. Write the age we provided in name.html. Okay. So one more form class is required. Go to the forms. Take a class.
class forms dot form class name forms dot character field. Views. Sir, ఇప్పుడు ఇక్కడ if I want to read the data means if I want to take data from the age get method name from the session you can read. So go to the views. Def view request. How to get the age? Request dot get of age stored into variable age. Now add this one to the session. Request dot session of age equal to age. Take the name from the session. How to read the data? Request dot session of name. I am reading data stored into variable. దీన్ని send to HTML. Oh, object is required. Form equal to import the class name. Form. ఇది class. ఈ class కి create object. Return this one. Return render request comma test app slash HTML. Send the form and one more key name. Go outside kada. This is the view.
Take the HTML. బాడీ ఉందిగా. దీనికి ఒక యుఆర్ఎల్. ఈ యుఆర్ఎల్ you can give to the age.html. Server restarted. First page, name. Enter the name. Submit. Enter age. Submit. Enter girlfriend name. Radhika. Once submit, display all the details. Now Radhika can take from the get method age name taken from the session. అవును, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం మనం ఫామ్లో? నేమ్ రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి జిఎఫ్ అనివ్వండి. సో ఫైనల్ వ్యూ, రిజల్ట్స్ వ్యూ. So go to the views.